from Terrassa, Barcelona, Spain. This year at Escola Lumen, we've been working on ProBleu, a European project focused on marine biodiversity and environmental awareness. So, let's learn how to keep sea turtles safe from plastics pollution. Our students have explored the impact of pollution on sea turtles, researched local rivers, and learned how our everyday actions affect the ocean. What measures should we take to prevent sea turtles from becoming extinct? This is our question. When the deaths of sea turtles and plastic pollution get really high? How does climate change impact sea turtles? And what actions can we take to reduce its effects? But the real magic happened when we invited families into the project. To wrap it up, we create a school-based escape room. Families and also other students help us to solve challenges from crews at work as a team to free the turtles and to release them back into the simulated sea right inside our school. Completing the mission earn something even more powerful, the chance to do it for real. On the 20th of June, our students and also the families go to the Farm Rescue Center and help return real to the sea at Sabinosa Beach in Tarragona. Avui és un dia molt especial, aquí, davant del mar, tan lluminós i viu. Posem punt i final al nostre viatge amb el projecte ProBleu. Un viatge que no només ens ha portat de Terrassa fins a Palamós, sinó que ens ha fet créixer com a persones conscients i compromeses amb el nostre entorn. Aquest camí ha estat molt més que una sortida o una activitat d'escola. Hem après a respectar la biodiversitat, a entendre que cada petit gest que podem fer a casa, a l'escola o al carrer pot tenir un impacte directe aquí al mar. Hem vist com els plàstics poden baixar per les rieres, com a Terrassa, que tenim a la riera, fins a arribar a l'aigua. Però també hem vist com nosaltres podem ser part de la solució, que això és l'important. Oi que sí, Rosa? Sí, hem observat, hem investigat, hem netejat inclús, hem compartit idees i sobretot hem après a estimar el mar i tot el que l'envolta, des de les tortugues marines fins a les algues. No s'acaba, el projecte ProBleu continuarà dins l'escola. Sou, recordeu, ambaixadors del mar, sigueu valents i continueu defensant la natura allà on aneu. Recordeu, el mar comença a casa. Porta de casa. Adeu!